Hey guys, this is another ranked match. This is against Free. He's actually on my friends list, I believe. Yeah, he's a really strong English player. So we'll see what he does. It's Andre Arabia. Um, he's a. I played Good against luck. him in a couple of Have tournaments. fun. But yeah, he's a really strong English player. So we'll kind of see how this goes. England is definitely stronger after this patch. Yeah, there we go. So he kind of just goes like fast castle, fast. What he used to do is go fast castle into mass longbowman. He just doesn't. He doesn't really push out. He just kind of sits in his base. And he does a really good job of defending. I think we want to defend our gold. Kind of see what he does. We'll just kind of go into fast H2. I think we're just going to try to go for fast castle. If he still plays like he used to play, he's just gonna boom up. I probably should scout anyways, just to be safe, just to kind of see what he's doing. But he does a pretty good job microing and keeping control of his units. And he uses. It's hard to raid him because he will use his English villagers with their short bows to shoot back. So it's not really worth going for a rush or anything early. I'm not gonna be able to do much. But I think now with trade being a little bit buffed, a little bit cheaper, a little bit easier to pull off now, we might be able to go for a silver tree boom and kind of force him to push us a little earlier, or at least we'll be able to keep pace with his booming. Okay, so we got a decent amount of sheep in the bottom half here. It looks like if he scouted the northern side. They did a good job scouting that and not getting caught by us. What the heck? I'm telling him to shift click. After they build that, I wanted to shift click them. They weren't listening for whatever reason. Cost us some time there. Our wood collection is also quite a bit behind. He's reached feudal age. That's a pretty fast timing, so that's not looking like a fast castle. I mean, he still might be going just for straight castle.
But usually the fastest castle timing is a little bit slower. Okay, this is... Let's come back here. Let's come back here. I think we want to go... Let's get sheep going. Let's just double check his base, kind of what he's doing here. Those are horsemen, so he might be going for... Yeah, he's going for horsemen to stop our trade, which is good for us because that's kind of pushing him away from what he normally does. Yep, stable. We need more villages onto here. Let's just get 2 sets of traders out. If we can get both of them to turn in, that'll be really big. We're going to take a little bit of a risk with our gold production. Reduce it a little bit. Since he does have cavalry out, I don't know why I thought this was prayer for some reason. So if we get both of these traders to come in, we're talking... Guess we can't see them both. That won't tell me how much gold they both get. Individually 108. Okay, yes, that's decent. That's quite good. Let's just come over here to this bush. Okay, so I scout over here. Could have sworn I saw a scout over here. Yep. Try to wrap around. Let's get a couple more villagers on the gold, just in case.
We're close over here, but we're not going to reach there in time, so let's just set up for our next. Now we can kind of escort here. He's got a really good reaction here in terms of. Oops, yeah, we found our guys here. He's going all in on us, which is interesting because that's not his typical playstyle. But that's fine. We'll definitely be able to work with it. We'll drop our crow tie here, come back to here. Can't stop our villager production.
Okay, he's also reached castle age. See if I can get some kills on those. We kind of need our ubu to be producing. And then I need one of you to build a siege workshop, because we're actually going to need a siege workshop. And then we're probably going to want relics after this as well. It's looking like it's going to be a pretty long match. Let's make sure we keep producing units. We're getting pretty good trade. We're going to be careful about overcommitting. And we really want a... Mangano's 400 wood, so we gotta start chopping more wood. More villagers out, get another scout out.
We need to build some more stables. Because this production is not enough, that's for sure. So let's come around here. I want you to build a prayer tent. Let's get this, like this, and then after you finish that, I want you to come back here. Grass is gold. Come back here. Миний чадах үйл олборлох бүлгөө. Ирчүүдээ бид удахгүй шин тушаад ирмүү баатаа адлуугаа жагсаад алдархгүй. Юу хийж эцлэх вэ? Огт тушаад эрэлхэг баатаа намлуугаа юу? Цугаараа анхааралтай байна уу? Хөдөл туулах зам урт. Миний тушаалыг даг. Хөдөл. Миний тушаалыг даг. Хөдөл. Би гүйцэтгэв. Атлуугаа чагсаад алдархгүй. Эрэлхэг баатаа намлуугаа юу? Баатад надлуугаа. It's a good raid, slowing down his wood. Let's get Ажлах цаг боллоо. Би анхаарал миний тушаалыг хөдөл. still okay. This is really close, that's really close. We're not gonna get any good raids there, so we're gonna go back to his wood line. Actually, we can come over here. Push him off of this gold, which would be pretty big. Maybe we'll set up another prayer tent down here. It's a little cheeky, but it might be worth it. Ажиллахгүй бэлэг. Мах хэлбэг од хүлээмгүй. Би танд тушаал хүлээхэд бэлэг. Ажил хэрэгтэй буй. That's a huge raid. Зүйтэй. Хинд ажил хэрэгтэй. Тушаалыг хүлдүүгүү дагсуу. Хариухан бордод явсуу. Тушаалыг дагсуу. Чүдэ. Бит. Тушаалыг дагсууя. Атарваа тушаалыг эрэлхэг баатаа. Хамдууг тушаал хүлээхэд бил элчүүдэ. Хөдөл. Атгах хойд бит тушаалыг дагсуу. Тушаал гүйцэтгэе. Атарваа бит атгах жагсаад дагсахгүй. Миний тушаалыг даг. Хөдөл. Намайг хааш явуулах вэ? Oh, that was really bad. Тушаал буулгах цаг бол бай.
Uh, that's not good. Well, so that was definitely a loss. Kind of deserve it for not doing a warm up match, but I mean overall we had some decent raids, like, but it was way too little, too late. Yeah, let's see. I bet his villager count is a lot better than ours. Yep. And not putting our what really kind of hurt was having to reposition our wood line was actually pretty painful. Would have probably been easier to protect our gold, especially since we were trading. And he didn't really commit to stopping our trade, so we could have repositioned and like stuck to trading here. It was just those initial horsemen. He's building a keep to defend this wood line. I mean, we killed a few villagers. Mangad, I just feel really weak. Um, like they did okay against the villagers, but yeah, they didn't. 7 damage. You gotta get 10 shots. 10 Mangad out of one shot. So it's pretty brutal in terms of DPS. Yeah, I mean we slowed him down a little bit here and there, but I don't think I would have been able to hold this. Too many knights. But yeah, let's play against. Let's see where we get placed in. I've had a hard time playing against him too. I always end up losing against him. I thought we would be able to get away with the trade boom, but he was kind of ready for it. He did a good time with the horsemen. I think it might have been, we lost a few Cree traders too by not defending our trade line a little bit better. Infrastructure was a little late. The big thing is once the tribes come out, you gotta have springwells out for that, and he brought villagers up to do that. So I didn't have good vision. That's another thing. You really have to get really good vision on the map. So definitely gonna have to do a better job on that in this next one. So that was kind of my warm up match. So let's see if we can do a better time this go around. See what we get matched up with. But I mean, that's kind of crazy. To one shot a villager, you need 10 to 11 Mangadai basically in Castle Age. If they only have +1, if they have +2, it'll be 10. +1, it's 11. Bienvenido, llegaste a perder. That means welcome. You've managed or you've achieved uh, a defeat, or you've basically that's what it's saying. So let's see. It's lipany. He is. That looks like plat 2. He should be a pretty good opponent. Let's see who he's playing as. Hopefully not England. I gotta figure out a way to beat England. Let's see. Still assigning teams. English.
Alright, this is gonna be again a rough match, especially on this match. This map is a little bit more closed in. It's a little bit tighter. It's a lot better spawn for us though. The sheep aren't really as responsive as they used to be, I feel like. Like, one sheep moved, the other two didn't. Just gonna check out this middle. Couple more sheep. This is a decent sheep haul. Be nice if we can find our trade. Again, against England, I feel like that's kind of what you have to do is force them into stopping your trade, force them in having to build rams, and kind of just put them on the aggressive. Since they have a slow-moving army, it should come into our favor. The issue is Magda is just a lot weaker than what I'm used to. That is definitely affecting me a little bit in terms of the feel of how I typically play. The two that are over here on the edge. That was another weird thing. There's some weird micro stuff going on too. When we were playing on that other map, my villagers lost a few seconds of time. But I mean that doesn't really change the outcome. I mean, I guess on those first set of traders that didn't arrive with their gold by like 2 seconds, you might be able to argue that yes, that did affect it, but I mean in general, no. His scout's right in front of us, so we're not gonna collect any sheep. So we're definitely gonna just go a different route, just in case. And we have a really good position for a trade line because our silver tree is pretty close to our base, back of our base, and it's like 2/3 of the map, so we're gonna get like 100 gold or so. Okay, he's going for stone. So that means second TC. That's not fast castle. That's a really big plus for us because that means we should be able to get these double traders out in relative ease. While we're here in the food, guys. And we'll put you over here.
His gold is super exposed. So let's just come back, drop these off. I think we'll just go normal traders now. Yeah, I want to use my gold onto this. Okay, we got 10 villagers on... we need one more villager on food. One more to food. Because I think it's 5 villagers to maintain villager and mangadite production at the same time. Okay, we're forcing him into this hard. And then from here... Okay, still got plenty of villagers, villagers. Mangadites. Or villagers on wood, sorry. And I cannot talk. Yeah, it's really good income right there. Okay, we need villagers on... Oh shit. I think you gotta bite the bullet and come around here. So a little bit of bad timing. And when I said a little bit of bad timing, that's really bad timing. We lost a lot of mangadai. Okay, we have to protect our line here.
Сонорд. За тэгсэн. Би зүтгээд байсан. Тэгсэн. Март турхад мартанд жарлаг ёсоор болгосон. Жарлаг ёсоор болгосон. Чарлаг буулгах хүн. Намлага жирэглэн алгах хүн. Морд харваж санаад байгаа. Бүгд жарлгийг дагсан. Сонор турхгүй да. Байдгаа. Удар. Турхгүй да. Мориндо. Морд тухай. Хөөе, бэлэг амх турхгүй да. Аксуга чарлгийг дагсан. Атсуу. Цугаар бэлт. Түүнийг барьсан. Турхуда өдгөн хэн зэрэг боолно. Ажилт билээ. Би зүтгэх байсан. Харахгүй. Аксуу. Хэдэн байна? Бүгд жарлыг сонордод. Юу хийх вэ? Би жарлыг ясаар болгосон. Турхуда анхаар оногт турхуда намлууга морж ёсоор болгосон. Ажилд бэлэг. Би ирж байсан. Би жарлыг яв. Чамаагүй. Минь жарлыг дагсан. Удар. Турхууд намлууга морж. Чичивска бистэ. Удар. Намшат мутгасуй. Намлууга морж. Сац морд суга. Морж тур. Арилгий. Зүрчүлгүй дагсан. Амар байна уу? Би гавсуу. Энд юм хэрэгтэй бой. Сумасуй. Таны Орто би. Shit. Орхуда анхаарахгүй. мартаад бэлэн бас. Би жарлыг ёсоор болгосон. Зоосыг Орхуда жарлыг зөрчилөөгүй дагсан. Бүгд жарлыг намлууга жирэглэн алхах уу? Амар байна уу? Түүнийг байсан. Амар байна уу? Би үүнийг бариад өгсөн. Намлууга жарлаг. Намлууга жарлаг. Энэ юу? Анхаарна. Жарлгийг дагсан. Ажилд бэлэн. Танд юм хэрэгтэй бой. Би харвад байсан. Би дотор орлого ажилд бэлэн. Чамаагүй. Таны жарлгийг хүлээн. Жарлыг буулгах гэж байна. Цугаар бэлт. Сонорд. Үүнийг барьсан. Мартанд жарлыг буулгах. Юм хийх бод. Мартад бэлэн март турхаг жарлгийг хүлээн. Танд юу хэрэгтэй вэ? Би хөрөхгүй да. Баанагүй. Хөрөмө хөөдөө. Мориндо. Анхаарна. Танд юм хэрэгтэй бой. Амар байна уу? Мартаад бэлэн бол. Сонор жарлыг ясаар болгосон. This is fully walled off. It's gonna become a long battle. Таны жарлгийг If we don't come over here and burn this. амар байна уу? Би үүнийг бариад өгсөн. Сонирдох хүн отцоо. Наасуга хамт явсан. Чамаагүй. Таны тушаалыг бухлаа. Таны тушаалыг бүдэ.
агgressive. Би мориндоо би явж байвал шин тушаад ирлээ. Намаар жиргэн явцгаа. Ошоо. Мориндоо. Бид эндээс явмуу. Баста. Миний тушаалыг даг. Хөдөг. Хайтан харга чимээгүй. Ажиллах цаг боллоо. Би танд барьж өгсөн. Чимээгүй. Тушаал Чимээгүй. Шин удахгүй шин. Баата чэнэгш тавьхгүй. Ошоо гэж бай. Урагш тар. Удахгүй шин. Чимээгүй. Энэ хүч ошоо тавьхгүй. Юу хийж чадахгүй. Би танд барьсан. Баата Надуга жусаад алхагдахгүй. Мэт ирэх баста. Намдуга ёо. Баата. Надуга. урагш тавьш. Мэт харва миний Явхойд бэлэн болов. харваачна. Баата. Надуга хамт ёсоо. Мэт харва ирэх. Яваагүй. Хатва миний тушаалыг дав. Хөдөг. Тушаалыг бүгдөө дагсуу. Мэт харва надуга жусаад алхахгүй. Ирэх баста. Надуга ёо. Надуга жусаад алхахгүй. Миний тушаал харваач тэр мордод явсуга. Баата. Надуга хамт ёсоо. Ирэх баста. Надуга ёо. Надуга жусаад алхахгүй. Ажил хууя. Тушаажа. Би үүнийг хянав хийсүү. Би түүнд Мэт хараач тушаалыг хүлээх тушаалыг дагсуу. зүйтэй. Энд ажил хэрэггүй. Одоо үүнийг барьсан. Намыг хааш яв. Цугаар анхааралтай баймуу. Би танд барьж өгсөн. Бүгд баста. Анхаарахгүй. Удахгүй шин тушаалыг дагсуу. Танд хүү та ямар тушаал өгөх вэ? Ажил хууя. Баймуу. Надуга жигсаа дасгагдахгүй. Ирэх баста. Баста чимээгүй. Гүйцэтгэе. Зүйтэй. Хинд ажил хэрэгтгүй. Би түүнийг унтаа. Зүйтэй. Энд ажил хэрэггүй. Би замдаа явж баймуу. Намыг хааш яв. Бүгд хөдөл туулах зам урд. Эрчүүтэй бэлт. Их бүр. Эрчүүтэй бэлт. Ажил цаг боллоо. Ололдох цаг ирлээ. Ирчүүдээ хүчин зүтгэсүү. Тушаал өгөх гэж байна уу? Миний үгээр явагдах вэ? Ах. Удахгүй шин тушаал баста. Мартин харваа. Хатан юугаас согт. Март харваач. Таны тушаал мөдхөн ордод явсугай. Мөрт хараа тушаалыг дагсуу. Хийж. Ажил хууя бэлэн. Одоо үүнийг барьсуу. Юу хийж эцлэх буй? Ажиллах би тийш явахгүй. Тушаалыг үгдөөгүй дагахуя бэлэн. Тэгий Үд Тушаал хүлээгүй бэлэн. чимээгүй. Ирчүүдээ. Тодотхуя баста. Надуга хамт явсуу. Юу хийж эцлэх буй? Би түүнийг удахгүй бариад дуусгасан. Мах хэлбэг олдмоо. Ордоо дөргөл бэлэн. Ай, харагдмоо. Намдуга. Чимээгүй. Чот хэрэг байна. Ариу мордод явсугай. Уугадартаа ажилдаа бил. Бүгд сонс. Таны тушаалыг бүгдөө дагсуу. Эрчүүдээ Удахгүй шин тушаалыг бүгдөө дагсуу. эрчүүд
Намсуугаа болсоо. Ирчүүдээ. Хөдөл. Тушаал хариу мордоод явсгаа. Олондох цаг ирлээ. Та юм хэн сахиус замыг минь уу гэрэлтүүл. Амбайдаг явсан. Ажилгүй яв гэлээ. Одоо үнийг барьсан уу? Ирчүүдээ хичээс. Мэр хараач бэлэн. Баатар. Надлуга хамт юусан. Миний тушаалыг дагс. Тушаалыг бүгд угаа дагс. Баатар. Олондох цаг ирлээ. Хүчин зүтгэсэн. Хараач. Надлуга жигсаат асагдахгүй. Миний тушаалыг дагс. Тушаалыг бүгд угаа дагс. Энэ баста. Надлуга яв. Баатар. Надлуга хамт юусан. Би мордод явсан. Би мордод явсан. Тушаал хичээсэн. Хатгат хойд бэлэн. Хүчтэй. Надлуга жигсаат асагдахгүй. Өчигдөр харгуур тушаал хүлээхгүй. Цугаараа анхааралтай байна. Тушаалаа. Хүчин зүтгэсэн. Мэр хараач. Миний тушаалыг даг. Хөдөл. Миний тушаалыг даг. Хөдөл. Хоёрт баста. Ордоо. Ирчүүдээ. Бил. Тушаал болгох цаг болбой. Ажилгүй яа дээл. Хараач та. Тушаал ирэх баг. Өчигдөр харгуур бэлэн. Тушаал хүлээхгүй. Таны хүслийг ёсчлон биелүүлсэн. Би түүнийг утгагүй бариад дуусгасан. Би болбоо хатам. Ажиллах цаг боллоо. Танд зүтэх үе бэлэг. Зүйтэй. Тушаалаар явмуу. Одоо үүнийг барьсан. Бүгдийг бэлдэж хөөе. Ирчүүдээ ороо тушаал авахгүй яа. Тозодох цаг ирлээ. Зүйтэй. Тугаар анхаануус бүгд хөдөл. Бүгд хөдлөх цаг боллоо. Бүгд сонс. Уугалаар бэлэн боллоо. Ирчүүдээ бэлд тулдах цаг ирлээ. Өхөр чулуу харгуур бэлэг. Ажиллах цаг боллоо. Ирчүүдээ зөрөгтэй давчигдах үе. Өслөлтийн хийм үү? Тушаал. Баатар. Энэ үгээр явах өслөлтийн хором. Олондох цаг ирлээ. Бүгдийг бэлдэхгүй. Хоёрт баста. Ордоо. Тушаалыг даггүй яа. Бэлэн. Зам. Ордоотон өргөс. Бэлэн. Өслөлтийн хороо бэлэг. Ата. Хоёрт баста. Бүгд бэлэн. Баста. Миний тушаалыг даг. Хөдөл. Ажиллах цаг боллоо. Уугалаар бэлэн бол. Ирчүүдээ бэл. Ороо тушаал авахгүй яа бэлэн. Баста. Ирчүүд өтөр гүйцэтгэх. Юу хийж эцлэхгүй. Сонс. Багт гарваач билээ. Бүгд тушаал. Ороо тушаал авах.
Тушаад ээлжүүдээ. Өдөр. Чимээгүй. Эрсэг баатаа. Ээлжүүдээ. Өдөр. Бүгдийг бид Удахгүй ш. Насуугаа гисаад авчихгүй. хоёртваа. Холбог цаг ирлээ. Ээлжүүд өөрхтэй үл Чимээгүй. Би Үлдэлтийн хороо тушаад хороо. Хайр юугаа ичил. Хороо. Хайр юугаа ичил. Хороо тушаад авах үе. Туш. бүгд эрсэг баатаа. Намдуугаа яв. Би таны тушаалыг хүлээн тушаал ирлээ. Холбох цаг ирлээ. Уугалардаа тушаад иртэл бэл. Ажлын тушаалыг шат хүлээн үе. Бэлэг. Ичээсөө. Удахгүй шин тушаал ирмээ. Тушаал ирмүй. Тушаад Зүйтэй. Хинд ажил хэрэгтэй вэ? Одоо үүнийг барьсан. юу хийж Тушаал өгөх гэж байна уу? бүгд санс. Эрчүүдэ бэлт. Өтөр гүйцэтгэл. Танд жаан бүгдийг бэлдэж хуй. Өстөлтийн хороо бэлт. Эрчүүд холбох цаг ирлээ. Хоёртваа бүгд Хоёртваа миний угаар явах хуй. Эрчүүдэ. Хоёртваа миний угаар явах хуй. Эрчүүдэ. Зөргтөө давшигдах хуй. Чи юм тушаагаад яв. Ажил дуусчихгүй сайхан хараг. Ажил хуя бэлэн. Тушаал бүлэг миний угаар явах хуй. Ээ амбайдаг явсуу. Эрчүүд. Удахгүй шин тушаал ирмээ. Эрчүүдэ бэлт. Эрчүүд. Сугаар анхааралтай баймуу. Тушаал бүлэг үйд бэлэн. Ээ амбайдаг явсуу. Чимээгүй. Тушаал миний тушаалыг зөрчлөхгүй дагсуу. Намаа хэрэгүүлэхгүй араас таг. Замаар жиргэлэн явцгаа. Бид эндээс эрчүүдэ миний угаар явах. Ажиллах цаг уугалард бэлэн боллоо. Би түүнийг удахгүй бариад дуусгасан. Эрчүүдэ бэлт. Тушаал эрчүүдэ. Зөр бүслэлтийн хороо тушаал хүлэв. Энэ тушаал эрчүүдэ. Эрчүүдэ. Бүгдийн хороо тушаалыг дагсуя. Бэлэг. Холбох эрчүүдэ. Шин тушаал. Эрчүүдэ бэлт. Бүслэлтийн хороо тушаалыг дагсуя. Бэлэг. Цугаараа анхааралтай байна уу? Би түүнийг It would be nice to test out the шин тушаал ирмээ. Миний тушаалыг даг. Холбох цаг эрчүүдэ. Өдөр. Амбайдаг явсуу. Уугалардаа тушаад иртэл бэл. Одоо үүнийг барьсан. Намайг хааш явуулдаг вэ? Тушаал бүлэг үйд бэлэг. but it's probably not worth it. It's probably gonna be a little bit dangerous. Араас таг. Эрчүүдэ бэлт. I want to get some more damage from my manga that I do. Ийж их чармайсан да. Уугалардаа. Хөдөл. Since it's coming down to basically sacred sites. Чимээгүй. Чимээгүй. Ирчүүдээ. Даруй тушаад өгвөл. Тушаал урагш тавш. Эрчүүдэ бэлт.
Зүйтэй. Тушаал бүгд хөдлөх цаг боллоо. Ажиллах цаг боллоо. Ажиллах цаг боллоо. Би танд бас Элчүүдийн хүүхдээ үсгэлтийн хороо бэлэн. Эг хармуур бэлэн. Юу хийж хэлэх вэ? зүйтэй хинт ажил хэрэгтгүй. Би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Ажиллахгүй яа. Хороо тушаалаа хуяа бэлэн. Ажиллахгүй яа бэлэг. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэхгүй. Чимээгүй. Элчүүдийн Тушаал өгөх гэж байна. тулдах цаг элеугаар явагдах үе. Ам. Шаахгүй бэлэн. Чимээгүй. Шаахгүй амбайдаг явсан. Тушаал өгөх гэж байна уу? Тулдах цаг ирлээ. Бэлтгэхгүй. Тушаал ирлээ. Ажиллах цаг Уугал ардаа. Тушаал ирлээ. Элчүүдээ бэлт. Элчүүдээ хөдөл. Юу хийж эзлэх буй? Хөдлөх цаг боллоо. Элчүүдээ бэлт. Элчүүдээ бэлт. Хөдлөө. Үсгэлтийн хороо тулгуур. Ошаабын хуяа бэлэн үсгэлтийн хороо бэлэн. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэхгүй. Би танд барьж өгсөн. Actually, we got to get this upgrade on our springles. Намайг хааш явуулах вэ буй? Мах хэлбэг олдгүй. Юу хийж уугал ардаа ажилдаа бэл. Би Баста. Таны туршид баг юугаан сонс. Үүд тушаал санагдахгүй. Баахад надлууга хамт явсан. тушаалыг Ирчүүдээ би Бүгдийг бэлтчихгүй. Хороо тушаалаа хуяа бэлэн. Үсгэлтийн хороо тушаал хөдөө. Right when I moved my guys. Must have been watching. Өгөрчөлөө харуур бэлэн. Үсгэлтийн
Ажиллах цаг уугал ард бэлэн боллоо. Би танд барил өгч үү. Зүйтэй. Тушаа таны тушаалыг өгд санс. Өгд хөдлөх цаг боллоо. Таны тушаалаа. Би танд барил өгч үү. Yeah, it does seem like GG. Би түүнийг бодлого бариад дуусгасан. Угаар анхаарах байна уу? Энэ барилга олон цаоныг хийх. Yeah. I don't know. I feel like everything's just so much easier for England. I don't know why the devs nerfed Mangudai so much as well. They're so bad now. It's crazy. They're not even good for killing villagers, really. I kind of felt like, you know, it might help with like the faster attack speed, but the attack speed difference is, you really don't notice it as much as you notice the damage. So, gold 3 is what we got placed at. There's a lot higher eco count. We also had traders going, so I guess you can't really see that, but yeah, elite longbowman. Again, I just don't understand the mentality behind what the devs did to the Mangudai. They already have incredibly short range. Just compare like a Mangudai compared to a longbowman, like it's pretty nutty. But I guess that fight was basically lost because he had more infantry. I pulled my Mangudai. He saw that and he rotated. I probably could have pushed forward and done something, but I basically held him from gold. He wasn't gonna push through here easily. Had basically all of his villagers just on wood chopping. And that was just this fight right here was losing that. Also not having a towers up there. I forgot to put towers up along, creep my towers along. Yeah, just a bunch of little mistakes for sure. Dang, I felt like I was beginning to kind of hold the tide there and kind of turn it. And I wonder. I mean, if we just look at his food count, he was chilling at 8,000, so he was fine on food. I mean, I was okay on food as well. Wood, he had tons of wood. Jesus, he had a ton of wood. Stone, I was trying to catch up on stone. Gold, he was way up there on gold. You know, once he shut down my trade, well, I was using my trade to, you know, I did a pretty good job this time to trade my gold and use it, but I may have had a little bit too many villagers. I don't know if villagers count as eco. So actually, I want to test something real quick because my economy was saying I was like at 103, and I couldn't tell if that was including my traders or it wasn't. I don't know if they fixed that or they haven't or what it's like. So I just want to really see real quick because if I had 100,
villagers and those 20 traders that I had, my army was really small, and it felt really small, and that's probably why it was small. Um, 자르르그 모두 용. 다 용기냐. 다소. 한 반당. yeah, it felt super small, so I don't know if that's because of the 비저소. um. 들어와도 I better move this closer. Of 다소. the traders or what? 다소. 머리를 치와야는. Sheep also feel less responsive when I'm trying to like push them in there. They definitely feel a little bit better pre-patch 선보이. in that sense. 비저치놈. 산나르다. Man, that was a rough loss. It was definitely felt like it was winnable, but I think part of it was, once I had, the surplus of resources, I should have just started purging a bunch of villagers. I had a safe trade line. I just needed to build more cannon towers. I had those 5 villagers. I had some villagers in the south, like collecting wood here and there. I should have just pulled them back or had them continue to build towers along his front line. Run around the gold nodes up towards the middle. Whoops. Yeah, so just definitely a few things that we could have done a lot better. Yeah, 10 vills, 1 con. 다소. 다소. I guess I would just put them on here. 오고 다른 그러저리 야운남. 말소. 오고 다른 빌딩. 한 매점 바이는. 애두가는 머리를 치와야는. 다소. Once we age up, we'll stop it. But yeah, if that was true on our eco code there, we had a way smaller armor than necessary. And we had a good amount of springs to fight his springs. We had our mangonels. We had our horses. I could have just kept falling back, I guess. I could have shot and fell back. That I just needed more critical mass of mangonels. Because those men-at-arms blobs are just so hard to take out, like, it's crazy. 자르르그 모두 통. Like, it's pretty nutty. Okay, so we'll just stop there. We got 14. Let's go to 15 just so it's an easy number. 15 eco. And, okay. Get a trader going. 15 eco, 16 pop total. Con is 1. 아미 비다소. 어디든 누구야. Okay, here we go. 15 eco, 16 eco. So my traders were counting. So I had 100. I had 100 army then, and he had his 100 army as well. I'm guessing. So, I just felt like my army felt really small. I mean, I guess part of it's because I had 30 Mangada on the other side of the map, I guess, and he had all of his forces in one mass. So, good game to our opponent.
We're on gold 3, so not terrible. I think last season we ranked in diamond, and we were almost up to conch almost immediately. And then I didn't play enough, and I couldn't get up to conch and stay up there. So whatever. Either way, it was a good match, but it was yeah, just some poor execution. I've really got to polish some stuff. I mean, if you play like straight foot soldiers, you wouldn't have that problem. If I had a man at arms army there, if I had all man at arms, mangoes, and just archer. Even I didn't even need archer. If I was just straight man at arms, I would have held that. Um, which is pretty ridiculous. But anywho, thanks for watching, guys. I guess my infrastructure too. My infrastructure was way down. I only had 6 stables up, and I could have been cranking out a lot more stables. It probably wouldn't have hurt to drop a third or fourth market. The silver tree is fast, but it basically counts as 2 markets. So if I dropped a second, third, and fourth market, it would have been like producing with 5 markets. My trade line would have been up a lot faster, which would have helped because I was starting to suffer a little bit there. So, and then with infinite gold, you can just buy all your resources. So, um, yeah, just a bunch of little mistakes. I think it was definitely winnable. I don't think England is an impossible match. I think it's a really hard matchup for Mongols, but I don't think it's impossible. I think there was a lot of mistakes that we could have got better at. I'll probably go back and check out the replay of both of these matches. Yeah, villager count. Yeah, he's up at 109. He's saying I never reached 100 vills. See that? And he was saying 100 vills when we were playing. Like it said I had 100, so I'm not entirely sure how that's how that happens. But then seeing my military count is saying it's never above that either. So it must not be counting my villager count, the traders here, but in game it does. So that's what's important. So anywho, all right, thanks guys for watching, and I'll catch you on the next one.